పబ్లిక్ తెలవాలి అని అంటే నేనైతే ఎవ్రీ టైం యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ ద కాల్. Suggestion to Poultry India. మెయిన్ ప్రెస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ చూసిన వాళ్ళందరినీ నేను అది ఇంక్లూడ్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. Pockets. Probably because at that time Dr. B.V. Rao and his friends started from Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh was a leading state, that is United Andhra, producing more than 40%. Then slowly it spread to states like Tamil Nadu, Punjab, Haryana, and Maharashtra, limited places. And eggs were moving from this production center to all over the country. We have seen that wherever the egg production is there the consumption is almost 2 times the national average. For instance, even today, Telangana has the highest consumption, basically because they are producing here. Once you produce, eggs are available for the local people. So the consumption is high. Farmers work here to increase the consumption. The government is encouraging the farmers to put up. So we have found that wherever production is there, be it Punjab, Haryana, Andhra, Maharashtra, Tamil Nadu, the consumption per capita is very good. Now what is happening is that in the last 10-12 years we find every state wants to become self-sufficient. West Bengal is encouraging poultry to come, Odisha is encouraging poultry to come, Chhattisgarh is producing in good numbers, Jharkhand is asking, Bihar is asking, North is asking. Every state wants the farmers, local farmers to produce. With that, when we have, yes, initially we do have a problem because the present surplus centers would probably not be able to supply the same numbers what they were supplying earlier to these centers, because those people, currently what we are facing, UP is saying that we produce our eggs, we are saying we produce our eggs. So initially there is a dispute between this farmers, that farmer as to whose eggs will reach. But once the production comes up, the local consumption will go up. For instance, if you look at states like Madhya Pradesh, it's hardly 25 per capita, while a state like Telangana is 150 per capita. If you look at Bihar, if you look at, which are very non-vegetarian states, UP, but still, because the availability is less, the per capita is far less. Our feeling is that in the years to come, every state will produce good numbers and the local consumption will go up. When we talk the national average will go up from the current level by double, it doesn't mean that only one state will produce to meet the entire country's requirement. It cannot happen. Every state will put in their resources, government will help for the poultry to come. Telangana, in the current level, whatever the producing may not grow at the same rate like a UP farmer or Bihar farmer will grow. These may grow at a lesser pace. Those states will grow at a higher pace. But overall, the country is going to produce more and more number. If you ask me, after 5 years in 2030 or something like that, we will be producing much higher number than what we are producing today. But maybe then UP also will be a big state, Bihar is also a big state, because wherever the consumption is there, they have an advantage because local farmers are coming and asking, the farmers will put up. So the growth will come, India will grow in egg production and chicken production, but it will start spreading to all over the country. But are there any facilities? Has to also bear the cost. Today, if in case a farmer has to produce egg, he has to minimum, the old farmer has to get something like 4 rupees 50 paise on average per year, and the new farmer has to get about 5 rupees an egg. Only then he will survive, because the cost has gone up, whether it's steel, cement, everything, feed cost. What used to be 15-16 rupees a kilo, now it's costing almost 28 rupees a kilo. If he has to survive, he has to get average of 5 rupees. If he has to sell it at 5 rupees, the consumer, adding all the trade and etc., will have to be prepared to purchase at 7 rupees. You might say, oh, how can we pay 7 rupees? Look at your neighboring countries. I'm not talking about America and Europe. I'm talking about Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. I'm sure you would have seen Sri Lanka eggs were selling at 36 rupees a piece. Why? Because they did not encourage local production to come. They were dependent on eggs to come outside. And during COVID time, there was a disruption. Sri Lanka economy is also in shambles. Eggs were available at 36 rupees a piece, while in Tamil Nadu, our friends were eating at 4 rupees a piece. So it's not true that we are paying a higher price for egg and chicken. We are paying much lower price compared to our neighboring. I'm not talking rich countries. I'm talking about developing countries. Pakistan, Bangladesh, with Nepal. You look at all these countries, they are paying at least 2 times the price that we are paying. Indian consumer is benefited primarily because the people who are producing have absorbed all the costs and doing their best in terms of getting the productivity to the highest. In that scenario, I think this exhibition will help. That is what was answered. Can I answer? I will again answer. Yeah. Just to give an example. Today, Telangana farmer is losing money. Let's say he's losing about 100 rupees, as my friend said. He has to reduce the loss first. Making profit is one side, but let's reduce loss.
How can you gain out of this exhibition? For instance, simple thing, let's say feed. A bird consumes something like about 40 kilos during its life cycle, 40 kilos. If he is able to cut down the consumption by about 5%, he will save about 2 kilos. 2 kilos multiplied 28 rupees means 56 rupees he will save. How can he save the feed? There is equipment. Because today what is happening, probably a farmer is not really putting the right kind of equipment, there is a lot of feed wastage. Instead of feed wastage, he can cut down, he can come to the equipment stall, have a look at what is it. There is a bin system where the feed is supposed to be balanced and that feed will consume, and so that he will save about 50 rupees. Similarly, you can go to another exhibitor who is saying, let's say vaccines. He can cut down the mortality. Today, let's say mortality is about X percentage. If he reduces by 2%, he will gain. So when he comes to exhibition, there is never a limit for learning. Exactly. When you come for the exhibition, like the experts are sitting here who have mastered. Like he has mastered, everybody has. So they will come and learn and reduce the losses. Once you reduce loss, then you get again confidence in terms of getting profit. మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి డాక్టర్ కూడా మీరు గుడ్లు తినండి. హాస్పిటల్లో కోవిడ్ చేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో 2 గుడ్లు, లంచ్ కు 2 గుడ్లు, రాత్రి 2 గుడ్లు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే గుడ్లు తింటే మీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీకు చెప్పింది అది. ఎందుకంటే గుడ్లు, చికెన్, పౌష్టికాహారం తింటే మీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. ఇమ్యూనిటీ పెరిగితే ఏ డిజీజ్ అయినా మీరు ఫైట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చిందనుకోండి, ముందు ఎట్లా ఉంటుందంటే లాంగణం పరమౌషధం. జ్వరం ఉందా, తిండి తినద్దు. అంతేకాదు మనకి జ్వరం వేసింది, రైస్ తినేవాడికి బ్రెడ్ పెట్టు, చపాతీ తినేవాడికి రైస్ తిని డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు జ్వరం వచ్చిందంటే డాక్టర్ తిండి తినదు చెప్పడు. బాబు ఆరోగ్యమైన తిండి తిను, గుడ్డు తిను, పప్పు తిను, నువ్వు తిండి తగ్గించద్దు. ఎందుకంటే నీకు ఇమ్యూనిటీ కావాలి, శక్తి కావాలి. లోపల శక్తి ఉంటేనే కదా నువ్వు ఫైట్ చేస్తావు. కాబట్టి గుడ్డు చాలా ముఖ్యమైనది ప్రతి డాక్టర్ చెప్తున్నాడు. ఇందాక మా హర్ష గారు చెప్పినట్టుగా సీఎం గారు మన ఇది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు, బాబు చికెన్ తినండి, చికెన్ తింటే మీకు బ్రహ్మాండమైన శక్తి వస్తుంది, కాబట్టి మీరు చికెన్ తినడం ఏదో అపోహలు విని చికెన్ తినడం మానేకండి అని సీఎం గారు చెప్పారు. సో ప్రతి వారు కూడా, అంటే అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ ఆన్సర్కి వస్తారు. ప్రతి వారు కూడా పౌష్టికాహారం ముఖ్యము. పౌష్టికాహారంలో మీరు చెప్పచ్చు, చీజ్ తినచ్చు, నేను పనీర్ తినచ్చు, ఇవి కూడా ఉన్నాయి. కానీ కాస్ట్ వైజ్ చూసుకుంటే 60 గ్రాములు మీకు ప్రోటీన్ కావాలనుకుంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ ధరలో దొరికేది మీకు గుడ్డు, చికెన్. అందుకే మేము గుడ్డు, చికెన్ తినమని మీ ద్వారా ప్రజలు రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీరు అన్నారు బ్రాండెడ్ వర్సెస్ అన్బ్రాండెడ్. అదే 100% గోల్డెన్ స్టాండర్డ్స్. అంటే మీరు బ్రాండెడ్ వర్సెస్ అన్బ్రాండెడ్ ఉంటారు. నేను అపోహ దూరం చేయడానికి చెప్తున్నాను. చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయడమే బెటర్. చాలా మందికి అపోహ ఉంది, గుడ్లలో చికెన్లో ఏదో హార్మోన్ వాడతారు, హార్మోన్లు వాడితే అంటే అడగమంది నేనే అడుగుతాను. హార్మోన్లు వాడటం వల్ల మీరు చాలా ఎక్కువ ఉత్పత్తి ఇస్తున్నారు, దానికే చికెన్ తొందరగా బరువు వస్తుంది, అది తినడం వల్ల ప్రజలకు మంచిది కాదు ఒక అపోహ. నేను ఈ సభావేదిక నుంచి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా, ప్రపంచంలో నేను భారతదేశం మాట్లాడలా, ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా హార్మోన్ ఇచ్చి గుడ్డును, చికెన్ను చాకలేరు. ఎందుకంటే విపరీతమైన ధర హార్మోన్. మనం చెప్పడానికి హార్మోన్ అంటాం, కానీ హార్మోన్ అనేది ఎవరు కూడా వాడరు. హార్మోన్ ఓన్లీ ఫర్ మెడికల్ రీజన్స్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు తప్పించి గుడ్డు ఉత్పత్తికో లేకపోతే చికెన్ తొందరగా పెట్టడానికి చేయరు. కన్ఫ్యూషన్ ఎక్కడ ఉందంటే యాంటీబయాటిక్ అన్నది కన్ఫ్యూషన్ ఉండొచ్చు. సార్ యాంటీబయాటిక్ వాడుతున్నారు కదా, అటువంటి యాంటీబయాటిక్ వాడడం వల్ల మనకేమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందని కొంతమందికి ఉంటుంది. హార్మోన్ కాకుండా యాంటీబయాటిక్ కానీ చెప్పడంలో ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ చెప్పకుండా హార్మోన్ వాడతారు. హార్మోన్ ఉండదు, అది మాత్రం మీరు రాసేసుకోండి. మీరు ఖచ్చితంగా గంటాపదంగా చెప్పచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా పౌల్ట్రీ ఫామ్లో హార్మోన్స్ అనేది వాడరు. ఒక్క 1/2 గ్రాము కాదు, ఎక్కడ కూడా వాడరు. యాంటీబయాటిక్ వచ్చినప్పుడు ఈ మధ్యకాలం నుంచి అక్కడ మీ ప్రశ్న చాలా ఉత్తమం. ఎందుకంటే బ్రాండెడ్, అన్బ్రాండెడ్ అన్నప్పుడు యాంటీబయాటిక్ వచ్చినప్పుడు ఉత్తమం. చాలా మంది ఫార్మర్స్ యాంటీబయాటిక్ వాడరు సార్. ఎందుకంటే ఇందాక సార్లు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ నష్టపోతున్నారు. ఈ 100 రూపాయలు నష్టపోతే ఇంకో యాంటీబయాటిక్ 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు తాగడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడరు. గతి లేని పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కోల్డ్ ఏదైనా కొంచెం మోటాలిటీ కనపడితే అది కూడా గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో వాడతారు తప్పించి లేయింగ్లో జనరల్గా వాడరు. కానీ దానికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో వండే విధానం చాలా ముఖ్యం. ఏదైనా సరే మనం యూరోప్లోనూ అమెరికాలోగా కోల్డ్ కట్స్ లాగా తినం. మీరు అక్కడ చూసింటారు, అంతా కూడా కోల్డ్ కట్స్ తింటారు. అక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా కొంతవరకు టచ్ అవ్వడానికో తినడానికి అవకాశం ఉంది. మన దగ్గర ఉడికిస్తాము, లేకపోతే దాన్ని శుభ్రంగా పెనంలో వేసి 130 డిగ్రీల్లో ఆమ్లెట్ చేస్తాము,
చికెన్ అంటే చికెన్ కర్రీ చికెన్ కుర్మా చేస్తాం. ఇటువంటి దాంట్లో దానిపై ఏమీ ఉండదు, అన్నీ కూడా ఫినిష్ అయిపోతాయి. దానికన్నా ముఖ్యంగా కంపెనీస్ వచ్చాయి. బ్రాయిలర్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపుగా 80%, మొత్తం భారతదేశంలో 70% మీద కంపెనీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సుగుణ అనండి, స్నేహ అనండి, వెంకీస్ అనండి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అంతా వచ్చారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చాలా సైంటిఫిక్గా ఉత్పత్తి చేస్తారు. అంటే ఫార్మ్లో ఒకటే ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఫీడ్ ఇస్తారు, ఫార్మ్లో చుట్టుపక్కల బయోసెక్యూరిటీ మెన్షన్ చేస్తారు. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల రోగాలు రావడమే చాలా తగ్గుతుంది. ప్లస్ ఇటువంటి వల్ల ఏమన్నా జాగ్రత్తలు అవసరం ఉన్నా కానీ ఫీడ్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీ బిల్డప్ చేస్తారు. ప్రీబయోటిక్స్, ప్రోబయోటిక్స్ అంటే యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వకుండా మనము న్యాచురల్ వేలో దాన్ని ఇమ్యూనిటీ పెంచవచ్చు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పెరుగు, మీకు అందరూ చేసినట్టుగా ఫర్మెంటెడ్ కూడా మనం పెరుగు తింటే పెరుగు మన ఒంటికి మంచిది. ఆ పద్ధతిలో పౌల్ట్రీ ఫీడ్ కూడా ప్రీబయోటిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాడి దాన్ని ఇమ్యూనిటీ పెంచుతారు. వాళ్ళు ఎవరు కూడా యాంటీబయాటిక్ వాడరు. వాడినా గ్రోయింగ్లో ఉంటుంది తప్పించి మీకు మార్కెట్ అయ్యే పద్ధతిలో ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఏ రకమైన అపోహలు అనుమానాలు పెట్టకుండా గుడ్లు చికెన్ తినమని మీరు రికమెండ్ చేయొచ్చు.